ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜರಿಗೋಸ್ಕರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸದ್ದು ಕೂಡ ಬರಲೇಬೇಕು. ರಾಜವೀನಿ ಸರ್, ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸರ್ ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಯದ್ ಕಿರ್ಮಾನಿ ಸರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ, ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ. ನಿಜನಾ ಇದು ಮಾತು? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು, ಅದು ಖಂಡಿತ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 83 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. Before you go any further, I would like all of you to put your hands together once again to this great Captain Ranveer Singh and his team. ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೂವರು ಕೂಡ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇದೀಗ ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲಾಟ್. 83 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. Before you go any further, I would like all of you to put your hands together once again to this great Captain Ranveer Singh and his team. ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೂವರು ಕೂಡ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇದೀಗ ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲಾಟ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಿಚ್ಚಾ ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಂದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಬೀರ್ ಖಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅವರಿಂದ 83 ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಇದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದು, ಟ್ರೈಲರ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಈಗ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಟೆನ್ಷನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವರು ಇವ್ರು ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ರು. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವ್ರು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಟರ್ನ್ ಅರೌಂಡ್, ಎಸ್ ಐ ಶೋಡ್ ಮೈ ಒಂದು ಫ್ಯೂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇರ್ತದೆ. ಐ ಸೆಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್. He said yes, who's going to shoot? Then my ಹಿಂದೆ ಮಕ್ಕ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಶೂಟ್. ಅವ್ರು ತಗೊಂತಾರೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವತ್ತು ಇವರು ಕಣ್ಣೀರು ನೋಡಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ he said, we'll definitely take a picture soon, and that picture happened today. Of course, he couldn't carry me, no. Kapil with we shot, but then he did one more thing. The most generous thing I guess that day he could do. Is there anybody else you want to see? He asked. Inyala the road maker. I said, Vincent road maker. He said, come, I'll take you. And he took me, he walked up, he was staying somewhere else, but our room with the car, he showed me the door. He said, I'm going to leave you here because he's with his wife. Naan will bother that time. You know that he's very sweet over it. So he walked away. I'll go there, bother that. Of course, he said, your wife one room. Namatra camera as usual work out. Yes, I said, bring your car. And our car he said, hello. I said, hello. He ended it. He said, nothing. And we walked. But then what remained in my memory till date was, here was a captain. He could have seen the camera not working. Camera work out. It's okay, I'm going to forward. He actually, because I started crying, because there's one moment you get with your hero. And that was on walk, but it was alone, that was the best moment I could have. And I'm okay, so he definitely did all that. But ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ memory ಇದೆಯಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಬರೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಅವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಕಾದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಒಂದು ಫೋಟೋಗೆ. ಐ ವೇಟೆಡ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟುಡೇ. So coming back, first of all,
ನನಗೆ ತುಂಬ very honored to be even amidst the legends, the true heroes of the story who made this film happen today. They are the reason for that. And also, what can be better? I'm sitting here. maybe ನಾನಿವತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಆಸ್ ಇವ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ maybe not a playing level, let me consider myself a substitute, but I'm here today. And ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಫಸ್ಟಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಗೇಮ್, ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗೇಮ್, ಆಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೇಮ್. And there's no way that I could not be a part of this wonderful thing. And ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. So I think it's the best thing that can happen right now. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಅದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಸ್ವತಃ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಈಗ ಸಿನಿಮಾನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. Isn't this brilliant? ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಕಲಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆಸೆ ಅಥವಾ ಕನಸು ಇದ್ರೆ ಅದು ನನಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ? ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ it's a matter of patience also, and it's a matter of belief also. So I knew someday I will meet him. And in fact, I met him once in a Bombay launch, but just when I was about to go to him, he started having his knee. So I sat back again. My time had not come. Take the photo. This is the time. This is the moment. I want to take a picture with him. Let's please, for me, have one photo. Eligible center, sir. Thank you. ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಕನಸು ಕಾಣಲೇಬೇಕು. ಆ ಕನಸು ನನಸಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು ಇನ್ನಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. And that's what says. ಇವತ್ತು ಕೂಡ I just like to add two more lines. Yes, go ahead, sir. Yes, I got to know that the 83 film was happening here. I should tell you this, so I'll speak in English so that you understand. I knew 83 is happening for a very long time, but we just knew it's a true story being shot and everything till I saw the trailer. I think the trailer changed the perspective of every person, not just a cricket lover as an Indian. There's a story, and even you thought that could be said, and you thought there's a story itself is the greatest story itself. You know, and yeah, we knew Ranveer is playing the role. Again, it was just Ranveer playing the role till we saw the trailer. He's nailed it. Just now I was asking him, how did he even get the accent? In trailer, he just says one line. Can you repeat that line? That's actually. आपकी इजाजत हो तो आपको पता है मैं इनकी नकल करता हूँ. आजकल लोग बोलते हैं इनका फैशन वो मेरे को कॉपी करते हैं. क्या ही हो रहा है यहाँ पे भाई साहब? कौन किसकी नकल कर रहा है मुझे समझ नहीं. आज इनका फैशन देखो, मैं दुनिया डिटेल मिस करे, मैं नहीं मिस करता. ये देखना भाई साहब, स्पेशल एम्ब्रॉयडरी, that one like that. Well, Kapil sir had this way of saying a lot but not saying very much. He says very little, and in that he says it all. So the journalist asked him, what do you think are your chances in this World Cup? And Davi says, It's exclusively reserved for me, he says. so the journalist, Fred, says, what do you think are your chances in this World Cup? And Baji says, we're here to win. To win the World Cup. What are we here for? I said before, we're here to win. This is exactly what I was saying. Till the trailer came, it was 83, a movie. Just like every ambitious people make films, I thought Kabir and his team also making one ambitious film, but man, I think they just made us also ambitious with that, because we are eager to understand, and as rightfully he said, there is that one moment of 175 which nobody has witnessed.
Okay? And eventually it is going to stay in our mind, but as him the batsman. There's a advantage as well as an irony here. He's going to remain in our mind at 172. I think that's one story to be said. It's a proud moment for every Indian to watch this. Absolutely. ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸ ಬದಲಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆ ಇದೆ, ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುನ್ನ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ as you have to catch a flight, before we begin our series, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕಪಿಲ್ ಸರ್ ನ ಕುರಿತು ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್? ಯಾವ ರೀತಿ ಕಪಿಲ್ ಸರ್ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂತ? ಹೌ ಡಿಡ್ ಹಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್? Maybe a line also. In Kannada. No, in English only will work, sir. I said no. I said it before. You want me to repeat in front of him saying the same thing? Okay. Okay. Repeat voice. Team meeting tomorrow at Manchester, West Indies. Roger meeting, myself, my good friend, Rubik. Alright. And they are having it. This guy says, we can once we beat West Indies, why not once more? अरे बोल रहा कैप्टन पागल है कैसे रे किस आई कैसा रे इंडियन टीम है इंडियन टीम का मतलब है पांच लोग इधर टिकट टुडे उधर वेस्ट इंडीज वेस्ट वन ना से तुसी किया ले so three South Indians is there, that's all. This guy is great पागल है, this guy is not mad. How can we beat this West Indies team? But that changed the entire, as Ranveer said very rightly, it changed the entire dynamics of the Indian nation. One man who had believed and said, man, we can't beat the West Indies. I say we are here to win. I say we are here to win. Yeah. That is the attitude. That positive attitude of Kapil rubbed on us, as I said, and then the self-belief came in, and that's how that 175 not will happen, and that's how we won the World Cup. Same way, dear friends. One man who's got the energy of Kapil means my dear friend Ranveer Singh. Amazing energy. Amazing energy. This guy's energy is amazing. And the guy who conserved that energy and brought it up. His name is again? King Kabir. Outstanding. So that's self-belief. Now, if you said about Kapil, right? That changed. After 25th of June, man, we can walk on the street on the other hand. We are the world champion, man, we are here. This. That is the Indianness that came out. And you see that is also beautifully brought to the of Kabir. That man just saying, 35 years, we've got independence, but we've not got respect, self-respect. So we need self-respect. What India has done is, it's got us self-respect. And that, I think, Kabir did a brilliant job, super job. And that's why I think hats off to Kabir, Ranveer, his team, Kichcha. I'm telling you, what he said is right. I don't know how he played. Sometimes I wonder whether should we call him Ranveer Kapil or Kapil Ranveer? Kichcha, you name him, what? Ranveer Kapil. Because the way he has imitated Kapil is, look at the shot, man. Capsi, just look for 1 minute, please, point sake. Don't turn around 1 second, Capsi. Thank you. Bye. Thank you so much for taking time out to join us here today. ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೀವ ತಂದು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅವ್ರು ಹೊರಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ so we take a group picture. One moment, sir. We take a group picture. Yes, before we head out. ಇನ್ನೂ ಮಾತುಕತೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. So here's a group picture for all of you. The team 1983. Japan. Thank you so much. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೋಚ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ನಡದ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟರ್ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಜಿ ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್.
ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲಾಟ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳಿಗೆ. ಸೇಫ್ ಫ್ಲೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಸರಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಶಿವಶೇಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಅವರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಹೇಗಿತ್ತು. And I'm sure you've watched it several times. You've seen it all, how it came off and how it looks like. Tell us about the journey of the overall movie. I think first thing is that it's not a movie. It's capturing that moments of Indian history, and not necessarily only sports history, by which at that moment, I think from that moment onwards, the entire next generations of people, the entire country, the entire nation probably started believing in that willpower, that if there is a will, we can do something, if there is a will to achieve. For us, like many times, like Kabir has said, or Ranveer has said many point of time, it's our destiny that that we have got a chance to get associated with this film. It's true that we have seen many times, some portion. The only thing which I can say is that, I mean, of course, people will come and on 24th they will come and relive the memory, but the only thing I can say that after every screening, we have seen people crying while laughing, and we have seen people laughing while crying. That's sort of the emotion, and I hope we get the similar response when audience comes to the film. Fantastic, sir. Thank you so much. ಖಂಡಿತ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಆ ದಿನ ಲೈಫಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ ವಿಶ್ವವರ್ಧನ್ ಇಂದುರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. So you tell us, are you a cricketer in terms of, do you play cricket? Are you a cricket fan? And how much of this movie has influenced you, or what is that moment that's very special to you? I love cricket, and that's the reason I started celebrating CCL. And the journey for 83 started 7 years back for me when I first approached Kapil. And one thing I would like to thank him for is, this is my first film as a producer, to be frank. When I started 7 years back, Kapil sir didn't ask me, what did you do earlier? If he had asked that one question, I would have been out of this project. And then we translate the same into Kannada for our dear Kannada audience and say the same again. Would that be okay? Super! So let's get started. So director ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. All right. And I allow Kabir sir, just go for it. Just say 3, 2, 1, and you know however that goes to camera action. उनको कह लेने दो कि उन्होंने हमसे बेटर बैटिंग की या बॉलिंग की, लेकिन उनको ये नहीं कहने देना कि उन्होंने हमसे ज्यादा कोशिश की. Fantastic. Can you give it? Oh yes. I also find that I can't say these things normally. I just get into Kapil's character immediately. But when I'm translating, I'm going to translate it like me. Yes, absolutely. Yeah, he's done months of training to speak like him. Any day. Basically, ನಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವ್ರ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. Abhinay Chakravarti, let them say that they batted better than us or bowled better than us, but let them never say that they tried harder than us. ಅವರು ನಮ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಡೈಲಾಗ್ ನ ಇವರಿಂದ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಸಖತ್ ಇರೋದಲ್ಲ. ನೀವಿಬ್ರು ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. Do I say Kapil sir or Kapil darling?
Kapil, so how about you just join along there? क्योंकि वो आप ही की निभा रहे हैं वहाँ पर. All right, and that's the character there. Okay, fantastic. Yes. I don't need to do anything. My people want to understand that if this is said in Kannada and your way of speech, how is it said? So first I'll speak, then he'll speak, then you will. I will speak and he will speak in English. Oh, that's Kannada also. yeah, you speak in But after all that, we would like to definitely hear how the hero actually said it when he said this line. Right? Yeah, sure. Okay. So, as I'm done. action. Ready? Namkina, Namkina, batting ಅಥವಾ bowling, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಗಿಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. अब मैं पंजाबी में बोल सकता हूँ. Let me speak in Punjabi और थोड़ा बहुत with my Hindi was like my Punjabi and Punjabi was like Hindi. So after And English was like no other. English was they couldn't understand anything. The best part I keep on saying, I come from an agricultural background and I played cricket, a very cultured game, English man's game, played with English people who only talk in English. And I come from agriculture, so it took me 2 years to learn how they behave. You know, tennis and all the other जो कहते हैं सब मैंने इनसे सीखी, पर इन्होंने एग्रीकल्चर का कुछ नहीं सीखा. That's what it happened. But what you said, and I have to know. Let me think. What I said at that time, I said वो हमसे ज़्यादा बेहतर बैटिंग कर सकते हो, बॉलिंग कर सकते हो, उसकी कोई चिंता नहीं. लेकिन कमिटमेंट हमसे ज़्यादा नहीं हो सकती. ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಕಾಯ್ತಿರೋದು 24ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಓಪನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಫಾರ್ Q&A. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈನ ಎತ್ತಿ. That's Ranveer Singh for us. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೀರೋ ಬಿಟ್ಟಾಗೋದು. I'll tell you one story. Maybe I'll hug you all, and I will tell you all that if you have followed my work, and I'm very grateful that you have over the past 10 years that I've been in movies. Yes, I completed 10 years this year. Thank you. And the first point is, आप तो हमारे कर्नाटका के जमाई राजा हैं. जी हाँ, बिल्कुल. So we would love to. Over to you. I wanted to complete my brother. Of all the work that I have done, this is my proudest moment. And for the rest of my life, मैं 100 जन्म ले लूं, there will never be a cinematic moment like this for me. This is the film that I am proudest of, and a role model film that is truly once in a lifetime. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ sir. Very happy. Over to you. you played roles in 10 years. Maja Para, to Gully Boy, Kilji, Simba, and now the legend himself. How does it feel when you see Kapil sir playing Ranveer Singh's role in that kind of ad? Like he being dressed up, bling and everything. How does it feel? I was flattered, to say the least. But yeah, Kapil sir took an idea and turned the volume high. Did you see what he was wearing? Feathers and boas. What was going on? I did not expect it. I woke up one morning and said, what is this? I was in disbelief. I had to scroll back and said, am I still sleeping? Like, what is this? Yeah, I enjoyed that. I enjoyed it and I was truly flattered. So congratulations once again, all the best. Thank you, sir. Hi Kapil sir, this is Shilpa, film reporter from Big News.
ನಿಮಗೆ 83 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ? बहुत थोड़ी लग रही है तो तन कल समझ नहीं सकेगा कि we come here for fun, you know, you have to enjoy yourself. What you said I could understand, and I know that what I said you didn't understand. So ask me in Hindi or English. I don't know what she's saying. I don't know what she's I repeat that. बोला क्या कहना चाह रहे थे आप, मुझे समझ नहीं आया। वो बड़े प्यार से पूछ रही थी सर आपसे। तो आप ट्रांसलेट कर हाँ जी बिल्कुल मैं कर दूंगी आपको। When you had to do this movie, or when the offer came and then you saw the movie, now you've seen the movie, the way it's come out. So the overall output and the reaction, is that right? Yeah. How? I haven't seen the movie. I see only trailer, and we were in Jakarta where they're showing the premium about the movie, and me and Mahendra Ramanuth walked out, and we said we will watch with the team. So we haven't seen, but whatever we see in the trailer, every time they talk and say something, I start crying, and that's what will happen. Sudeep sir, thank you. Here, Sudeep sir. Oh, namaskar. Left side sir. Ankita from Cambridge. Hi. Say for the campus. Yes, ma'am. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ವಿಷಯ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ, ಇಂಥ ಒಂದು ಲೆಜೆಂಡರಿ ಸಿನಿಮಾನ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ಆಲ್ ದ ಕನ್ನಡ ಪೀಪಲ್, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಫೀಲಿಂಗ್, ಆ ಎಮೋಷನ್ ಬೇರೆ ಅಂತದ್ದು 83 ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ. ಏನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರ ನೀವು ಬರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸರ್. ಮೊದಲಿಗೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ನೋ one thing. You adopted Kapil sir so well, so well. It is like magical on screen. One thing which was so difficult to adopt, and one thing which was so easy to adopt from his behavior or his style of playing. Well, the bowling was very, very difficult, very difficult. So I had the great privilege of hanging out with some of our current players in London one night after a match, and we were all hanging out, and they were very, very excited. Ishan, Hardik, KL, we were all sitting around, and the movie had not commenced. And they were very excited, they were like, tell us about this process and all. And I was like, I'll get up and show you. And they were like, I got up and I did the run-up. I did this, I did the run-up, I did this, I did this. And I showed them the action, and this is before my preference started. And all their heads drooped, they were like, bro, no. And I was like, oh, I'm so sorry. They were so offended by how bad my bowling action was. But yeah, that was very difficult. I put in the work, to be honest with you. 4 months, 4 hours straight, morning to afternoon, I would just keep bowling. In fact, Balusa would be like, you can only bowl these many overs, you will not bowl more than that. And my biomechanics are different from his, so there are some parts of my body that are still hurting from 3 years ago. So the bowling was by far the most difficult part. And I can't say anything was easy. In fact, even to crack the look, I think Kabir and I spent a good 60-70 hours in the makeup check cumulatively to try and crack precisely how the hair should be, how the eyes should be, how the teeth should be, how the skin tone should be, how every little, and this is credit to Kabir sir and his detailing, every little scar on the face, everything to the teeth. And 70 hours is a lot of time to spend cumulatively in the makeup check to try and crack a look. So there was nothing that was easy about it, but every single thing was rewarding and fulfilling to a degree that I cannot express to you in words. Thank you, sir. Sudeep sir, 2 more minutes.
ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ, ಇಂಥ ಟ್ರೈಲರ್ನ, ಇಂಥ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು, ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಆಗಿ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಅಪ್ಪಟ ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕನ್ನಡಿಗರು, ಯಾವಾಗ ಆ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ? ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗಲೇ ಕಮಿಟ್ ಆಗೋದು ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹಾಗೆ ಸರ್, ನೀವು ಹೂ ಅನ್ನಿ, ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಹೂ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು So Kabir sir is here. It's a very good question. I think you should ask him that. Kabir sir, Rahul Dravid sir, biopic in Karnataka. He's an emotion. We all love him a lot. At the same time, Kichcha Sudeep sir is the. Please get this right and give my right arm for it. Thank you, thank you. So do we take that as a yes, is what you're saying? In capital. Wow. So ಬರ್ದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕತೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. Okay, we have a director, we have a leading talent, we have a film on the card, we have producers here. I'm very excited about this. Is there any role for me in this film, sir? I can play Kapil Dev as a story with Mumbai, sir. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೋಲ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಖಂಡಿತ ಇದಾದ್ರೆ ನಮ್ದೊಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ. ವಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಇಟ್, ಕಬೀರ್ ಸರ್, ಫಾರ್ ಶೋರ್. And we all know Kabir sir is a perfectionist. We have a person pressure. We already have two legends from Bangalore here on my left, so it's not that we have not done something with people from Bangalore. Mr. Roger Vinny and Tipani sir. You all have heard us, I think, before these legends could come up on the stage. And of course, yes, you're most welcome to ask whatever you'd like to, whoever, Roger or myself. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಶ್ರೀಧರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ನಟ ಶ್ರೀ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ, ನೀವು 83ರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಗೆಲ್ತು ಅಂದಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ನಟರಾಗೋದ್ರಿಂದ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗೋದು ಅನ್ಸಿದ್ದು ಯಾರಿಂದ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಅಭಿಮತ ಏನಂದ್ರೆ ನೀರಾಗಿ 83 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕಪ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ. ಎಂತ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇವತ್ತೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರು ಶೇಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಬಟ್ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ I think you are having heard with it, nobody. See, what is mine is mine, what is not mine. I'm there in the theatre, we won't be able to be watching it, I'm equally proud. I will not be in the playing 11, as I told you. I'm in the squad, correct? And yeah, when you're in the squad, you're in the squad, that's about it. So, yeah, I guess if Kabir sir does, however you are, in particular players, if he has made cast, I'm very sure he got it pitched perfect right. I don't think we should be pinpointing and asking why not do that way. Every actor in India will be saying why not do it. For many films, I think here we are, yes we are here. I think in another way, see, the beauty of it is, it will still come to me. We are still here. I look at that side. I guess what is my difference? So it's So with your permission, if you permit, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸರ್, ಅವ್ರ ನಟ ಆದ್ರೂ ನಂಬರ್ 1, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ್ರೂ ನಂಬರ್ 1, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೂ ನಂಬರ್ 1, ರೈಟರ್ ಆದ್ರೂ ನಂಬರ್ 1, ಡಾನ್ಸರ್ ಆದ್ರೂ ನಂಬರ್ 1. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ನಮ್ಗಂತೂ ನಂಬರ್ 1. ಕೂತಿರೋರು ಯಾರು ನಂಬರ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Thank you, sir. Hope we are like that hope. That's the last one. Die hard fan, sir. Always. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀರಿ. For my dance. Yeah, also. I think I'm stumped. Yeah? Why not? Would love to. No, that's not the question. You said a die hard fan. I am. I'm so sweet.
overall, sir? ಅದು ನಾವು offline ಮಾತಾಡೋಣ, sir. Very nicely put last year. Thank you, sir. Thank you so much. Yes. We'll take that person next to you. Yes, go for it. The behind person. ಅವ್ರು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಎಸ್, ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆರ್ಜೆ ಅನ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ನಾಮ್ರೇಟು. ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ 2 stars sitting there and they know my excitement, how much I'm not able to talk. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಗು ಇದೆ, ಖುಷಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ರಣವೀರ್ ಬಾಬಾ, ಪ್ಲೀಸ್, I just want to go. ತಾವು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. Fantastic. This is the moment ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಇಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೀರೋನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬೆಳೆಸೋದು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚೆಸ್ಟರ್ಗೋಸ್ಕರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸುದೀಪ್ ಸರ್, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಏನು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇದೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ? ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೋಟಿವ್? ಅದು ಇದೊಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಇದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ, 83 ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಯು ಇಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನಾನೇ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಥಾಟ್? Actually, first of all, I give you thanks actually because Vishnu, the man, ನನಗೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಜರ್ನಿ ಇದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 11 years now. 11 ವರ್ಷದ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ರು CCL ಮೂಲಕ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರ ಅವಾಗಿಂದಲೇ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ CCL ಕೂಡ ಅವರು, ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್, ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮೀ ಓನ್. CCL ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಅವತ್ತಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಅವರು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರೋದು ವಿನರ್ ಒಂದ್ಸಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ದಾಟ್ ಡೇ ಐ somehow felt that CCL will be very big. ಸೊ ಅವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅವತ್ತು ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಚ್ ಲೇಟರ್, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೇರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ again when he came to me, see, there are many times we have reasons to say no to many things. With this, there are no options. You just say yes. You just say yes. Sir, my last question to Ranveer Baba. So, what is your energy secret? It's so infectious ಅಲ್ವಾ, ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ. What's the secret behind your energy, sir? Deepika. And you're not far from the truth at all, sir. He is running from that time because he has to run to her now after this. So he goes there. So I actually had the great privilege of spending quality time today in the plane with Shrikant sir, and he said something wonderful. He said energy cannot be created or destroyed. It can only be transferred or transmitted. He says it much better than I remember it. But that kind of resonated with me. I think the secret of my energy is people. Love, energy that I get from people. It just gets generated or multiplied within me, and it just what goes around comes around. I receive it, I pay it forward, and it's like it's cyclical in that way. So I would say it's really the love that I receive and feel from people, vibrations, energies. That I think is the secret of my energy. Fantastic. One moment, your turn's done. Now you're going to ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಾರ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ, ಒಳ್ಳೆ ಬರವಣಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅದಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನಿಸಿದ್ರು ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಕೈಗಳು ಮನಸ್ಸುಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ
ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಈ Q&A ಅನ್ನ ಮುಗಿಸೋ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ, ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ we'd like to wrap up if that's okay. Yes, I like to take permission from all of you for a wrap. Okay, it's okay. Yes. My question is to Ranveer Singh. We're very happy to have all of you indeed with us on this stage, and we're grateful to. I have one last unplanned thing. It's a photo opportunity, a little bit of fun to culminate this most glorious evening. I see what we have over here. Ooh, what do we have? A battle of So we have the highest wicket taker of the 1983 World Cup. We have the legendary wicket keeper with us. We have the best batsman in the CCL. Yes. And we have a guy who can really do a good job as an umpire. So sir, my good sir, if you will oblige us. So you can find wicket keeper position. We have a batsman on set. We can use this chair as a stump. We can. We certainly can. All our roots are in gully cricket. Oh. Shoot it. Kichcha Sudeep sir, Phantom Films, Reliance Entertainment, Kabir Films Production, ಚಪ್ಪಾಳೆನೂ ಬರಲಿ, ಖುಷಿನೂ ಇರಲಿ, ಮುಗ್ದಲ್ಲೂ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ರೂಪ ಹೊಸ ತುಂಬ್ತಾ ಇರೋದು, ಹೊಸತನ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದೇ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅನುಭವ. ಇಡೀ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಮಿಡಿನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇಮೋಷನ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 3D ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದು ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಬೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತರಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಿಂದ ಮುಗಿಯುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕಪಿಲ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಕಪಿಲ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂದರ್ಭ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಸ್ ಹಿಯರ್ ಟುಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಸ್ ಹಿಯರ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್. ಹಾಗೆ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕಿ ನಾನು ಸುಜಾ. ನನಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ಸ್ಪೆಷಲ್. ನಾನು